Hello dear students, welcome to my channel Pro Maths. So today 10th class first chapter real numbers exercise 1.4 first bit third sum chuddam. Okay, 6 plus root 2. Here 6 plus root 2 means 6 is the rational number. Okay, and root 2 is the irrational number. Sum of rational number and irrational number is a irrational number only. Okay, that is irrational number అని చెప్పేసి మనం ప్రూఫ్ చేయాలన్నమాట. Okay, for that here we are using contradiction method. Okay, using method of contradiction. Okay, so contradiction యూజ్ చేసుకొని 6 plus root 2ని మనం రేషనల్ నెంబర్ అనుకుంటాం, రైట్? సో లెట్ us assume 6 plus root 2 is a rational number. Okay, 6 plus root 2 ni rational number అని అనుకుందాం. Okay, means that should be in the form of a by b. Okay, a by b అనుకుంటాం, or else we can assume p by q also. Okay, p by q also is nothing but rational number only. Okay, here 6 plus root 2 equal to a by b. Okay, here a by b means that is in the form of rational number only. Here a comma b are co-primes. Okay, a comma b are co-primes where a comma b are belongs to z and b is not equal to 0. Yes, this is the condition for rational numbers, right? So here what we assumed actually 6 plus root 2 equal to a by b, right? Here transpose 6 here, root 2 equal to a by b minus 6 అవుతుంది. Yes, here plus 6 no, so అక్కడికి వెళ్ళిపోతే minus 6 అవుతుంది. Now take the LCM. Okay, see, root 2 equal to a minus b into 6b, right? 6b by b. Okay, so here మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే root 2 is the irrational number and that is in the form of p by q or a by b, so that is a rational number and this is a irrational number. Okay, so here in LHS, okay, in LHS root 2 is there. Okay, root 2 means it is an irrational number, right? It is an irrational number. Root 2 is an irrational number in LHS part. Okay, so in the RHS part, okay, in the part of RHS, in RHS a minus 6b by b, okay, it is in the form of p by q means is a rational number. Here మనం ఒకటి చూసుకుంటే ఏంటంటే irrational number is equal to rational number. It is completely unfair, right? So here root 2 is not equal to a minus 6b by b means irrational number is not equal to rational number, right? So here our assumption is wrong. Okay, here మనం ఏమని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, ఇట్ ఈస్ అ రేషనల్ నెంబర్ అనుకున్నాం కదా, సో దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, అవర్ అజ్యూమ్షన్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, హియర్ నెక్స్ట్ we can write 6 plus root 2 is not a rational number. 6 plus root 2 is a not a rational number. Okay, so hence if it is not a rational number means it's a irrational number. Yes, hence 6 plus root 2 is an irrational number. Okay, 6 plus root 2 is an irrational. So next first bit fourth sum, root 5 is there. Okay, so we have to prove that root 5 is an irrational number. Here also same, by using the method of contradiction we have to prove that root 5 is an irrational number. Okay, so contradiction method, using method of contradiction, so let us assume root 5 is a rational number. Okay, let us assume root 5 is a rational. Okay, root 5 is a rational number. Okay, here rational number means root 5 equal to a by b, right? Root 5 equal to a by b. Okay, where a comma b are co-primes. A comma b are co-primes and a comma b are belongs to z where b is not equal to 0. Yes, that is about rational numbers. Okay, a by b, it is in the form of rational number and that is a rule of rational numbers. Okay, here
ట్రాన్స్పోజ్ b, ఓకే, b రూట్ 5 అవుతుంది ఈక్వల్ టు a. ఓకే, హియర్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేసేద్దాం. ఓకే, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ మీన్స్ వాట్? హియర్ squaring means b root 5 whole square equal to a square. Here root and square get cancelled. Okay, here 5b square equal to a square. Okay, again transpose 5. Okay, or else మనం ఫస్ట్ రివర్స్ రాసుకుందాం, a square equal to 5b square అని. ఓకే, ట్రాన్స్పోజ్ 5. ఓకే, a square by 5 equal to b. Here b square. Okay, here you just observe carefully. Here from theorem 1.6. Okay, what is the theorem 1.6 here? From theorem 1.6, when, okay, if 5 is divided a square, if 5 divides a square, then 5 divides a also. ఓకే, దెన్ 5 డివైడ్స్ ఏ ఆల్సో. మనం ప్రీవియస్ సమ్లో చూసుకుంటే సేమ్ ఇదే రిపీట్ అయింది. ఓకే, దెన్ 5 డివైడ్స్ ఏ ఆల్సో. ఇఫ్ 5 డివైడ్స్ ఏ స్క్వేర్, దెన్ 5 డివైడ్స్ ఏ ఆల్సో. ఓకే, హియర్ మనం 5 ఏని డివైడ్ చేస్తుంది అన్నప్పుడు వీ షుడ్ గెట్ అ క్వశ్చంట్, రైట్? సో మనకి ఒక క్వశ్చంట్ కూడా రావాలి అనమాట. దెన్ ద క్వశ్చంట్ ఈజ్ హియర్ a divides 5, no, means a by 5 equal to quotient c అనుకుందాం. a by 5 equal to c. Here a equal to 5c. Okay, 5 net side పంపించేయండి. Okay, here also squaring on both sides. So here a square equal to 5c whole square, right? a square equal to 5c whole square means 25c square. ఓకే, సి ఇక్కడ చూసుకుంటే a square equal to 5b square. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 and a square equal to 25c square ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. both are the values of a squares only. ఓకే, from equation 1 and 2 ఒకసారి చూసుకుంటే a square equal to 25c square, a square equal to 5b square. both are the values of a squares only. సో ఇక్కడ మనం a squaresని తీసేసి అవి రెండు a square వాల్యూసే కాబట్టి 5b square equal to 25c square అని రాసుకోవచ్చు. హియర్ 5 1s are 5, 5 5s are 25, right? b square equal to 5c square. Okay, here again transpose 5 here, b square by 5 equal to c square. Here also according to the theorem 1.6, 5 divides b square and there 5 divides a square, means here 5 divides a square and a, here 5 divides b square and b. Okay, and here from theorem 1.6, if 5 divides b square, then 5 divides b also, right? Then 5 divides b also. Okay, then 5 divides b also. హియర్ మనం ప్రీవియస్గా చూసుకుంటే 5 అనేది ప్రీవియస్గా ఏని డివైడ్ చేస్తుంది, హియర్ బీని కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. హియర్ means what? 5 is the common factor of a and b, right? 5 divides a and 5 divides b, no, means here 5 is the common factor of a and b. Okay, 5 is the common factor of a comma b. But in our assumption a comma b are co-primes, no? a comma b are the co-primes, right? a comma b are co-primes. Co-primes means what? That a comma b should contain the common factor as 1 only, right? 1 untene vatni co-primes antaru. Here the common factor is 5, means here also our assumption is wrong. So ippudu manam emani rayali ante this contradiction has arise because of our incorrect assumption. What is our incorrect assumption here? Means our incorrect assumption that root 5
రూట్ 5 ఈజ్ అ రేషనల్ నెంబర్. రూట్ 5ని రేషనల్ నెంబర్ అనుకోవడం వల్లనే ఈ అజంప్షన్ అనేది ఇన్కరెక్ట్ అయింది, కాంట్రడిక్షన్ అనేది రైజ్ అయిందనమాట. ఓకే, సో హెన్స్ రూట్ 5 ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఓకే, రూట్ 5 ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నంబర్. రేషనల్ నంబర్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.